Abracadabra, Vesuvius, Blue Shade, Shenandoah, Joy e tanti altri brani che conosciamo tutti. Già basterebbero questi titoli di brani famosissimi per farvi capire chi abbiamo qui stasera. È con vero piacere che abbiamo questo grande ospite, questo grande compositore a livello internazionale. Io lo ringrazio veramente per essere con noi, Frank Ticheli. Buonasera Frank. Buonasera, molto piacere Giorgio, grazie. E con noi, che ci aiuterà anche nella parte della traduzione, il maestro Claudio Re. Buonasera. Buonasera Claudio. Io lascio subito la parola a Frank perché sarà sicuramente una serata interessantissima. Parleremo di musica, della sua musica, ma a te la parola. Frank, a brief introduction of yourself. I know you speak some Italian. Ok, grazie. Sì, parlo un po' italiano, ma parlo meglio di sento. Sono nato in Louisiana, sono cresciuto vicino a New Orleans e poi mio padre ha ottenuto un nuovo lavoro per Capitol Records e siamo trasferiti a Dallas. So, mezzo New Orleans, mezzo Dallas, e poi sono andato all'università per musica, composizione, ho suonato e suono trombette. Tromba.
So un degree, dottore, Dottor. composizione a University of Michigan. E adesso abito a Los Angeles, California. Sono professore di musica in composizione a University of Southern California a Los Angeles. Sono qui da 31 anni. Grazie. Non c'è bisogno di tante parole per Frank Ticheli. Parliamo subito un po' della musica. We should talk directly about your music. There's we don't need to know much more about Ticheli. The name is known everywhere in the world. So, what maybe we can talk about your last creation, l'ultima composizione di Frank Ticheli. Abbiamo una piccola presentazione su questo suo ultimo lavoro, Lux Perpetua, giusto? Sì. Yes, it's one of my last. I've written 2 or 3 others, but Lux Perpetua was completed just before the pandemic struck. Lux Perpetua è stata completata appena prima della pandemia. So I will speak briefly about Lux Perpetua, and then after that, we will talk about flex music and adaptable music. Parleremo brevemente di Lux Perpetua e poi parleremo del progetto con la flex music. So it's a pleasure to talk about Lux Perpetua first. This work was commissioned by Baylor University. Un lavoro commissionato by Baylor University. See, in memory of 2 of their clarinet players who tragically died in an automobile accident, both of them clarinet players. In memoria di 2 clarinettisti che sono morti in un incidente stradale. So it's a very personal work for me. I knew one of those clarinet players. I met her. È una cosa personale perché conoscevo uno di questi 2 clarinettisti. So I tried in the piece, I have 2 parts to the piece. One part represents Jack, the man who died, the young man who died, ragazzo, and the other part represents Laura, the woman. Ci sono 2 parti nel brano, uno rappresenta Jack e l'altro rappresenta la donna, Laura. Jack was more introspective. He was more quiet. He was thoughtful. He was shy. He was an introvert, but very thoughtful. Jack era uno pensieroso, uno che rifletteva molto. And so I tried to capture that in the beginning. The beginning of the music represents him. Ho pensato di catturare quell'idea e l'inizio della musica rappresenta quello. While the middle part is faster and much more gregarious and energetic, and that represents Laura, who was very outgoing. La parte centrale rappresenta Laura, che aveva molta più energia, era estroversa. But even then, even when the fast music comes in the middle, there's still all of Jack's music is also there with Laura's music. So both of their music come together in that fast section. E nella parte veloce entrambi i caratteri sono rappresentati entrambi i caratteri, quindi c'è anche una parte di Jack nella parte dedicata a Laura. Yeah, it's counterpoint, right? It's counterpoint of the 2. Contrappunto. See, so I think I will speak briefly. I'll talk about the beginning. We're going to play an excerpt, and before we play it, just listen for this. The beginning has this call motive. It's just this. First, it actually starts from a low G in the clarinet up to a D. So da, da, da. Da un sol a un re nel clarinetto all'inizio. So it's a call motive, yeah. But it represents what the clarinet does, right? The clarinet overblows at the 12th from a low G, and then you push the thumb key, and it goes up to a high D. So that's just what the clarinet does, and then I turn it into the call motive. Yes, you can see it here, the opening. Da, the first bar, da, and then again, second bar 2. Da, da, da. That Scrittura idiomatica, idiomatic writing, can we say? Idiomatica. So we can play this first excerpt, maybe? Possiamo sorry, mi spiace. One more part. And then after a few seconds, when we go to page 2, pagina 2,
is the breathing motive. You see it in the low brass here, in the brasses and the low woodwinds. Negli ottoni gravi e nei legni gravi c'è un altro motivo. It represents breath. It's just this chord. Oh, 1, 3. Just two. Do it 2 chords only. Represents breath and represents life. Rappresenta il respiro, rappresenta la vita. See. Okay, maybe we can play that excerpt then. Possiamo ascoltare il primo video? Okay, so you heard the call motive and you hear the low brass doing this breathing motive. Mm. And then is the second example, this is the main melodies. That's the only other thing I want to add. It's the main melody. It comes at about 3 minutes and 45 seconds into the piece. And this is the main theme. You will still hear the breathing motive with the main theme. E quello che volevo aggiungere poi è una melodia che viene circa 3 minuti e 45 dall'inizio del brano, ma c'è comunque il motivo del respiro sempre sotto. Okay, and right at the end, you heard the high woodwind chords just floating up above that. That represents light. The name of the piece is Perpetual Light, and that represents, you'll hear that. C'è un accordo dei legni di sopra che rappresenta appunto la luce, riflettendo il titolo. And so for the third, la terza esempio, il terzo esempio, is the fast section, and you will hear this faster music that represents, again, this represents Laura. E nella parte adesso che ascoltiamo c'è rappresentata Laura, quindi è la parte più veloce. Ma dopo un minuto sentirà, you will hear, sentirà the themes that represent Jack as well. Dopo un attimo sentiamo anche il tema che rappresenta Jack. Insieme. And then you will hear a giant climax. It moves to a subdominant chord, the 4 chord, this big climax. It moves to a climax. C'è un climax che si muove verso la sottodominante. So I take time to make that climax welcome. I earn that climax. I don't want it to happen too soon. It takes a while. Ho preso tempo per costruire il climax, non volevo che succedesse troppo presto.
you will also hear the climax doesn't just do this, up, climax, and then down. Instead, I have climax, and then I stay for a long time. So instead of like a mountain peak, it's like a plateau, a long climax that stays there. Il climax non va su e poi giù, risolve, ma sta per costruire tensione, sta per un tempo sostenuto sulla stessa idea, per costruire ancora più tensione. Grazie. So this third example then, the two musics together, mostly fast music, but all the music together moving to the big climax. Mm. Okay, so you heard long extended climax, and finalmente la musica va giù, comes down, Mm-hmm. and yeah. Yeah, Frank, it's always a shame to break the integrity of a musical piece here, right? This is like, how long is it? 10 minutes, 12 It's minutes? about 12. Dico, è un peccato rompere l'integrità del brano musicale perché è un brano molto più lungo. So let me ask you this question. We open a brief parenthesis. This is a commissioned piece, correct? Correct. And so my question is really simple. How long does it take from the first idea, the composition idea, to get to the final product? La mia domanda è: quanto tempo impiega dalla prima idea a arrivare al prodotto finito? Let's say from the first idea to the final product, clearly you cannot calculate in terms of hours, I think. Yeah. Yeah? So il mio risposto non lo so. It's every piece is different. Yeah. And some pieces come quickly and some
don't come quickly, and you never know. This piece came fairly quickly. Ok, ogni brano è diverso, a volte i brani vengono più velocemente, a volte c'è bisogno di tempo. Questo è venuto abbastanza velocemente. It partly came quickly because the deadline was soon. Uno dei motivi per cui è stato veloce è perché c'era ovviamente una scadenza da rispettare. Yeah, I don't know if the humor will translate, but a deadline can be very inspiring. Deadline, Yeah. una scadenza, deadline, una linea morta, sarebbe la traduzione letterale, può dare molta ispirazione. Yeah. So after that climax, the piece returns to the quieter music, but then it all just floats up as though it's floating up to the heavens, and it drifts up high, and in the end, the ensemble just sings a major chord on ah, and it just fades away. So it ends with human voices singing. Quindi quando il climax risolve, la musica va su e alla fine la banda canta un accordo rappresentando la musica che va su, insomma. So again, it's a very special piece to me because of my connection to this university, and it's a pleasure to share this piece with you all. È un brano particolare per me, speciale per me, perché ho una connessione con l'università, quindi è un piacere condividerlo con voi. Frank. Yeah. Yes, thank you very much. This is the best business card, I think, right? To talk about what you do. Yeah. So we know you've been also committed to this flex instrumentation, which I think can help many bands in Italy. Parliamo ora della strumentazione, della flex instrumentation, perché Ticheli è stato anche molto attivo su questo fronte. And we know that because of the pandemic, many bands have to rethink the way they do, and so many conductors have been looking at flex instrumentation. So let's talk about a little bit about this project. Okay, so thank you. When the pandemic came, I thought, what can we do to help? Bands are going to be in big trouble. We need to do something to help. Quando è arrivata la pandemia ho pensato cosa possiamo fare per aiutare le bande, perché le bande saranno nei guai. And I thought, only I alone can't do enough. I have to have other friends help me. Da solo non posso fare molto, ho bisogno di amici che mi aiutino. So ho chiamato amici, compositori, John Mackey, Eric Wilson, Eric Whitaker, Julie Giroux, Brian Balmages, molti compositori americani, amici, to join me in finding ways to help band directors during the pandemic. Per fare qualcosa insieme per i direttori durante la pandemia. And they all 12 of them immediately joined me without knowing what they were getting themselves into. Tutti e 12 hanno deciso di unirsi a me senza sapere cosa sarebbe successo. And I'll skip to the end. We formed a collective called creativerepertoire.com. Abbiamo formato questo gruppo chiamato creativerepertoire.com. Yeah, Creative Repertoire Initiative. And the website, sito web, is in chat. I put it in chat. There it is. Ecco. So and we also have a Facebook group. And so our mission is three things. Number one, to compose lots of flex and adaptable music. Abbiamo 3 punti nella nostra mission. Uno è di comporre tanta musica per flex e strumentazione adattabile. And number two, to mentor other composers how to do it, to teach others how to do it. Numero 2, insegnare ad altri compositori come farlo. And then the third part, to be their advocates, to promote their music, to give them a platform where they can put their music out there for the public to know about it. E il terzo è di promuovere, di aiutarli a mettere la loro musica là fuori e metterla a disposizione. And so this grew from the 12 of us it became worldwide. Many composers, more than 100 composers joined us in this mission to write this music.
E da 12 più di 100 compositori nel mondo hanno deciso di unirsi a questo progetto. And so it just made me feel good because it reminded me that in times of crisis, people come together, people want to help. And it sort of just reminded me of that fact. Mi sento molto bene rispetto a questo progetto perché ancora conferma che nei momenti di crisi la gente si unisce. So we all compose this, and we thought it would, after the pandemic would be over, we thought, okay, then it would be no need for it anymore. Abbiamo pensato che magari alla fine della pandemia non c'era più bisogno di questo. But it occurred to me, me ne sono accorto, it occurred to me that after the pandemic, people still need this music. Ma ci siamo accorti che dopo la pandemia la gente ha ancora bisogno di questa musica. Because there are, at least in my country, there are lots of, in small towns, piccolo paese, there are small school bands that don't have all the instruments. Ma, ad esempio in America ci sono delle scuole piccole dove non ci sono tutti gli strumenti. So what we thought was temporary, we now see as a permanent part of something that's permanent that we're giving. Pensavamo fosse una cosa temporanea, invece adesso è diventata permanente. Yeah. So for me, there are two kinds of adaptable music. One is called flex. Per me ci sono due tipi di adaptable instrumentation, una è la flex. And that's been around a long time. Publishers have provided flex music. Hal Leonard and publishers in Japan have provided flex music for a long time for these ensembles that don't have all the instruments. E questa è stata usata per molti anni, altre case editrici hanno prodotto musica per flex instrumentation. And I wrote a lot of flex music during the pandemic. Anch'io ho scritto musica flex durante la pandemia. But also I thought maybe we need something even like super flex, like something even more flexible than flex music. Ma magari ho pensato abbiamo bisogno di qualcosa di ancora più flessibile. So I sort of came up with something that I call adaptable music, and it's like full, we call it full flex or super flex. It's called adaptable music. Quindi ho pensato a questo adaptable, che è una versione all'ennesima potenza dell'idea di flex. So the adaptable is useful, like no matter who shows up in the rehearsal, maybe on a Monday, only a flute, a trombone, a marimba, and a trumpet. L'adaptable funziona così, non importa chi viene alla prova, magari ci sono pochi strumentisti che vengono. But on Tuesday, it's only trombones. Il giorno dopo magari sono soltanto i tromboni che vengono. Etc. So no matter who shows up, they can play the entire piece. They can Non importa chi viene, possono suonare il brano intero. So it wasn't easy to come up with this. Non era facile, but I think I did come up with a way to do it. At least for me, it worked for me. And so that's the adaptable. So I will show first the flex music. Vi faccio vedere prima un esempio di flex music. And Vesuvius is the example. And then I will show an example of adaptable. E poi vi faccio vedere l'adaptable. So maybe we start with Vesuvius. If we The could score. pull up the flex score of Vesuvius. Come? Ecco. Yes. Possiamo metterlo a schermo intero? Eccolo lì. Open. Right there, yeah. Okay, so if you know Vesuvius, you will see immediately this is different, of course. Questo è diverso dalla partitura originale, ovviamente. You see that this has got 5 different parts and then percussion as a 6th. Ci sono 5 parti diverse, 5 parti più le percussioni. And I think many people understand this, but I'll briefly say, part 1 is higher players like flutes, oboes, clarinets, first trumpet. Penso che tutti conoscono come si usa, ma voglio fare qualche commento. And I also include all the strings, so anche violino. E ho messo anche gli archi, quindi nella parte acuta c'è anche il violino. And then part 2 is second clarinet, second trumpet, alto sax, and then second violin. È così.
E quindi nella seconda parte ci sono le seconde parti. Right. And then part 3, I'll be quickly. The part 3 is the middle instruments, like third trumpet and horns now. Now the horns are there because that's their range. E adesso ci sono anche i corni nella terza parte perché sono nell'estensione ideale. Yeah, anche viola. And then part 4, lower still, low brass and cello, low and tenor sax. Sax tenore, tromboni e il violoncello. Yeah, and then part 5, bass clarinet, low brass again, tuba now, and double bass. Tutti i bassi nella parte 5. So it provides a cushion so that if not all the players are there, everything's going to get played. Everything will be able to be played. Quindi è tipo un cuscino, anche se non ci sono tutti i suonatori, ogni parte viene suonata. So maybe turn the page, one more page forward. Pagina 2. See. So it just goes on like that, etc. Pagina 4. 4. Sì. Grazie. And one more. One more. We're almost there. And now, one more. This is it. Okay. So in the normal version, versione normale, alto saxophone ha il solo. Nell'originale il solo è del sax alto. A 46. In questa versione, you can see clarinet, trumpet, alto sax, violin, all the solo in all parts, parte 2. In questa versione hai il solo nella seconda parte, in tutti gli strumenti della seconda parte, del secondo gruppo. But the conductor has the option of just saying, okay, clarinets, trumpets, and violins, you all rest. Only alto sax play. We have a saxophone, so you can play the solo saxophone. Ma il direttore ovviamente ha la prerogativa di decidere quale strumento suonerà il solo. But maybe there's no saxophone today. Someone else can play the solo there. Magari non c'è il sassofono oggi, quindi qualcun altro può suonare il solo. Ecco, and there's the flexible part of it. That's how it's flexed. E questa è la parte flessibile, questo è perché la chiamiamo flessibile. Okay. So I maybe we can play just only 30 seconds of it, just so people get an idea. We can't show the score though, can we? No. Just 30 seconds then. Grazie. So that tempo was too slow. That recording is too slow for me. Questa incisione è troppo lenta per me. I like to go very fast, but that's me. I'm only the composer. Not important. So that's flex. Now we go to an example of adaptable, fully adaptable. Adesso vediamo un esempio di come funziona la fully adaptable. This is Cajun folk songs, movement 2. Score. Yeah, partitura prima. Arriva. Sì. Okay. And turn to about page 9 is this. Oh no, this is it. Okay. So this is different now. Now only this is also flex. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, this is flex too. So I'm sorry. Let's go to simple gifts. Mea culpa. Simple gifts instead. Arriva. Simple gifts, 4 shaker songs. 4 shaker songs. Simple gifts, 4 shaker songs. Mi dispiace. Intanto che arriva, vorrei sottolineare l'importanza che questo adattamento sia stato fatto direttamente dal compositore e non da qualcun altro.
Yeah. Claudio, a te la traduzione. No, it's important to point out that this flex instrumentation was done from the composer directly, not from someone else. Right, I did it. Yeah, I did it all. Yeah. Yes, Yeah. that's correct. It's approved by the composer, so it's a very important point. Yeah, it's true. Mm. So, yes, this is an example of, this is an example of flex here, of adaptable, fully adaptable here. I think the other one was too. I'm just getting confused by my own music. But what you see now, this is what I had to do for adaptable. This was my solution. Number one, the first thing, I compressed my music into 4 voices. Questo è quello che ho dovuto fare per fare questo lavoro. Ho compresso la musica in 4 voci. So I had to decide to leave out some things every now and then. Ho dovuto decidere di lasciare perdere qualcosa qui e là. Yeah, so I made a reduction, 4 voice reduction, and I made it work for 4 trumpets, a trumpet quartet. L'ho fatta funzionare per un quartetto di trombe prima. If I could make it work for 4 trumpets, then it would work for everyone. So starting with 4 trumpets, then I know it also works for 4 clarinets. Se riesco a farlo funzionare per 4 trombe, può funzionare per qualsiasi quartetto, quindi può funzionare per 4 clarinetti, ad esempio. And if you can read the second group of staves, stave 5, 6, 7, and 8 there, that's trumpets and clarinets there. Se puoi leggere il secondo gruppo, sono trombe e clarinetti. See, and so I make that work for trumpets or clarinets. They read from those 4 parts, and then I just take it up an octave, or sometimes sometimes in unison, and I make it work in the flutes and the oboes. So it's also the same there. L'ho fatta funzionare anche nei flauti e negli oboi, magari tirandola su di un'ottava. And then I also do it in the alto saxes. They have the same quartet. You see them in the 3rd group there. Ho fatto la stessa cosa nel terzo gruppo per i sax alti. Fine. And then I go to the low brass down an octave. That's the 5th group at the bottom. Low brass. Nel quinto gruppo ho messo gli ottoni gravi. And the only group that was difficult, that caused problems, is the horns. E l'unico gruppo che era difficile da far funzionare è quello dei corni. Because if I put that trumpet quartet in the horns, it's too high. Perché se metto il quartetto di trombe nell'estensione dei corni è troppo acuto. But if I take that trumpet quartet and put it down an octave for the horns, it's too low. Ma se prendo il quartetto di trombe e lo abbasso un'ottava, per i corni è troppo grave. So I had to be very creative. And quindi ho dovuto essere creativo lì. I had to just, sometimes I have to, this line is up an octave, now it's in unison. I had to keep playing with it until I made it work. I forced it to work for the horns. Quindi ho dovuto cambiare delle cose, ho continuato a giocarci un po' per adattarla e farla funzionare. So it was the most difficult challenge, but that's how we do that. That's how we do adaptable music. You start with the trumpet quartet, and then everything works after that. Questo è come funziona. Partiamo col quartetto di trombe e poi facciamo questo lavoro di trasposizione. So maybe we can play just a few seconds of this, and then we can do questions, perhaps. Yes. I've got a few questions. Okay. Okay, grazie. Can we go back to the score? I have one more thing to say, and then we go back Torniamo to alla that partitura. score. Voglio dire ancora una cosa. So you just heard it was all flute and clarinet there, very light. But now you can look here and see that maybe the flutes and clarinets don't show up, and you only have the low brasses. They can play this. You see it there in their parts down at the bottom there.
Nell'incisione ci sono i flauti e i clarinetti, ma magari quel giorno i flauti e i clarinetti non vengono e i tromboni possono suonare la stessa cosa. So turn to the next page where all of the voices come in. So now you see on third page at 15, 15, a 15, 4 voices, 4 voci. Whoops, no, pagina 15. Measure, bar 15, pagina 3. Misura 15, pagina 3. Mi dispiace. Lost in translation. Sì, qui. Sì, 4 voci qui. And now down below, giù. Giù. Low brass, see, tubas. And so forth, low brass. The same music down an octave. C'è la stessa musica, un'ottava più grave. Yeah. So that's adaptable music then. Yeah. And so you could literally have 4 tubas play the whole piece. With the Quindi tuba puoi suonare il brano intero soltanto con 4 tuba, con quartetto di tuba. And tubas have fun with this because finally they get to play the melody all the time. E i tuba ovviamente si divertono perché finalmente possono suonare la melodia. But not only this, maybe you have a flute and a trumpet and a tuba and a horn today. Magari flauto, tromba, corno e tuba. And a tube. So the director can say, okay, today tuba gets the melody and flute gets the bass line. E il direttore può decidere, va bene, oggi il tuba suona la melodia e il flauto suona la parte grave del basso. This is possible with this adaptable music. So it's a teaching tool. Questo diventa possibile con questo, con l'adaptable, con il concetto di adaptable, quindi è anche un qualcosa che possiamo usare per insegnare. And I know it, at least in my country, the directors ask the kids, the young kids, like middle school kids, they will ask them, which part shall we give the flutes today? And the students can decide. Yeah. Quindi ad esempio ci sono dei direttori qui in America che chiedono alla banda, ai ragazzini delle medie, che strumento deve suonare la melodia oggi, decidono insieme e lo fanno come esercizio. Of course, this is going to sound better if you have more than 4 people. It's playable by only 4, but it's going to sound better the more people you have. Ovviamente è meglio se hai più di 4 strumentisti, ma si può suonare comunque anche con solo 4 strumenti. What I love about this is that it gives some of the power to the conductor and the performers in terms of how this music will be realized. Quello che mi piace di questo concetto è che dà del potere agli strumentisti e al direttore di decidere come realizzare la musica. Yeah. So I think that's about all I have to say about this, unless you have questions, Claudio, because I did about 12 of these pieces. Okay, so is that the 12 are the only ones you have right now that are available? That's right. Other composers, yeah, but the other composers that you invited to join the project will be featured through the same platform, or? What we decided to make it simple. The platform is only for information. Okay. But people buy the music from the same publishers they buy normally. Quindi sulla piattaforma ci sono le informazioni, ma la musica si acquista dagli editori che la vendono normalmente. But the music is all available as electronic music, PDF, electronically. La musica è disponibile in PDF, quindi si può acquistare il PDF. And we decided, all 12 of us, we have to make this music available at a low cost. It does not cost not nearly as much as our regular music costs. We did this again to help because of the pandemic. Perché abbiamo deciso di farlo per aiutare durante la pandemia, questa musica deve avere i prezzi calmierati, quindi per questo che si può acquistare online direttamente. Yeah. So in the end, I feel proud about this. I mean, I write music for all levels, from professional orchestras all the way down to little kids who are just starting. But I think there are very few things that I've done that are more important than this. Sono molto orgoglioso di quello che ho realizzato, perché scrivo musica per orchestre professionali e per beginning level, ma questa è una cosa molto importante perché aiuta tantissimo. Bene.
Thank you very much. You're Thank you welcome. very much. So I wanted to talk briefly about something else, some other project you've been involved with, and so we've been talking briefly in our exchange earlier about how do we encourage young composers in approaching the band. It's important to prepare the next generation of composers, right? Yes. So we know that you have a project, the composition competition with your name. Maybe we can talk briefly about this. La Sure. domanda è come incoraggiamo i compositori giovani a scrivere, cosa possiamo fare per preparare la prossima generazione di compositori, perché Frank c'è un concorso di composizione che porta il suo nome, quindi parliamo brevemente di questo adesso. Sure. Okay, so the Frank Ticheli composition contest, I can't remember what year we began it, but it's been at least 15 years ago, something like that. Non ricordo quando abbiamo iniziato, probabilmente 15 anni fa. But we did it as a way of encouraging young composers to write music for wins and to reward them as well. Abbiamo fatto per incoraggiare i giovani compositori a scrivere musica per fiati, ma anche per dare una sorta di italiano, incoraggiarli anche economicamente. And I do remember the first winners were Jody Blackshaw in Australia and Michael Markowski in the United States. Mi ricordo i primi due vincitori. And they both have wonderful careers now, so I feel really good about that and proud of that. Sono orgoglioso perché adesso entrambi hanno delle carriere meravigliose. And now I'm glad you asked this because I'm excited to say that we're having another round of the competition this year coming. We're going to finally do the competition again. Mi fa piacere che me l'hai domandato perché quest'anno facciamo ancora il concorso. And this time the prize money is going to be much, much larger. E quest'anno il premio in denaro è molto più alto, la cifra è molto più alta. Yeah, molto più alta. So I'm excited about that. That makes me that means some young composer, or maybe, I don't know, just some composer is going to be able to benefit from this and get their music out there. So it's exciting. So look out for the Frank Ticheli composition contest. It's coming soon. Andate a guardare la Frank Ticheli Composition Contest perché ci saranno informazioni a breve. I have to do a shout. You're talking about helping younger composers. I have to give credit to a colleague of mine, John Mackey. Devo dare credito a John Mackey su questa idea di incoraggiare i giovani compositori. He has been, in a quieter way, he has been promoting composers who have been traditionally neglected. È stato molto bravo, efficiente a promuovere compositori che sono stati dimenticati. And so I love him for doing that. I just wanted to make a point of mentioning that he's doing amazing work for young composers. Gli voglio bene per questo e volevo soltanto dire che sta facendo un lavoro fantastico per i giovani compositori. And of course, as you know, since Black Lives Matter has begun, we are all more aware of groups of composers who have been neglected, and we are all over the world, I know now, trying to provide opportunities for composers of color, for women, and we're not doing it well yet. We're still working. We still have a long way to go, but we see it just sort of starting to get better now. So it's giving us hope. Le cose stanno cominciando a migliorare per i compositori dimenticati, ma stiamo facendo un buon lavoro a promuovere le donne, a promuovere i compositori di colore che spesso sono dimenticati. Abbiamo ancora tanto da fare, ma stiamo muovendo i primi passi nella direzione giusta. Very good, very good. Okay. So let me ask you another question. This is, so we've been talking about money. We've been talking about commissioning music. We've been talking about this big prize, lots of money, right? They come from the composition competition. In Italy, I think is not yet part of the tradition to regularly commission to composers new music for band. So I think it would be interesting for us to learn a little bit about what are the different parts in the composition contract that a commissioner does with the composer. Let's not talk about money,
but there's probably deadlines, there are probably requirements for the composers, and so forth. Just briefly, can you give us a snapshot of what goes in the commission contract? So dico, la domanda è sulle commissioni di nuova musica per banda, perché in Italia non è ancora parte della tradizione commissionare, c'è qualcuno che lo fa, ma non è ancora una parte massiccia delle responsabilità, diciamo, dei maestri di commissionare nuova musica. Quindi gli chiedo se può darci un'idea, senza parlare di cifre, di quelle che sono le parti più importanti in un contratto che viene fatto per la commissione di musica a un compositore. Ok, prima ho una domanda per te, Claudio. Perché non c'è una tradizione per commissione di compositori? Perché per banda? Why is there no tradition? Someone does it, but I think we should not forget that the tradition in Italy did not develop in school. So the community bands have a different function that they have in America. Mm-hmm. So in America, since the beginning, I think many conductors have been committed to this idea of proposing music of artistic substance. Mm-hmm. And in Italy, the tradition has been different. So that's my personal opinion on that. I see. Okay. So the schools have money, whereas the community bands won't have as much money. Right? Correct. Yeah. Okay. So so there's a long tradition here of commissions by universities, but also consortium commissions. It could be 5 universities pool their money together to commission one composer, or maybe 5, or maybe high schools and universities, public schools and universities all together. So we have consortium commissions as well. C'è una grande tradizione qua, magari non è soltanto una università che commissiona musica, ma ci sono anche consorzi di 5, 10, 15 università, o magari anche scuole superiori e università che si mettono insieme, raccolgono il denaro insieme e commissionano musica al compositore in forma di consorzio. E in questo modo tutti vinci? Tutti vincono. Vincono, non vinci. Vincono tutti. Yeah, in this way, everyone wins because it costs each group less, and yet the composer gets a fair fee, and the composer gets many premieres. Everyone gives the premiere, kind of a co-premiere. In questo modo costa di meno per ogni singola entità che commissiona il brano, il compositore riceve un compenso adeguato, ma il compositore anche ha tante premiere dello stesso brano che vengono eseguiti da tutti quelli che commissionano. But I still, even though that's wonderful, I still love the one-on-one. One group commissioning one composer, as it was with Baylor University. Ma anche mi piace questa idea, ma mi piace ancora di più l'idea di un'entità che commissiona a un compositore, come nel caso di Baylor University. Because in this way it's more intimate, it's more personal. In questo modo è più intimo e personale. Yeah, so I love that the human connection with just one entity. So for me, that's how it worked with Baylor, and that's my preference. But I've done both. Many commissions have been consortium, many have been one-on-one. Ma ho fatto entrambe, anche se la mia preferenza è per questo rapporto diretto, intimo. So you're asking about how it works. Usually I get the commission offer maybe 2 years in advance, often, because I'm backed up with other commissions. And so I need 2 or 3 years in advance the offer. Io personalmente ho bisogno di 2 o 3 anni quando mi commissionano un brano, perché ho tante commissioni a cui devo far capo. And usually they will say, di solito, they will say a length. I wanted 10 minutes, or I want 20 minutes, or I want 5 minutes. They'll give me a length. Generalmente mi danno una durata, voglio 10 minuti, 5 minuti, 12 minuti. And maybe they will say what the event is. Maybe it's they are playing at a national convention, or maybe it's a celebration for the anniversary of a university. Maybe a university is 100 years old, or maybe it's a solemn occasion such as someone dying.
Magari mi dicono anche in che occasione il brano verrà suonato per la prima volta. Può essere una conferenza, un convegno, può essere una celebrazione di qualcosa o altre cose, ma mi danno qualche indicazione su dove il brano verrà eseguito. And beyond that, beyond the length and the occasion, I don't like to be told too much because I just want to be free to create the piece in the way that it wants to be created without any kind of distraction. So other than that, I don't like to be told too much else. Ecco, a parte questo non mi piace che mi diano altre informazioni o mi richiedano altre cose perché, voglio creare il brano come deve essere creato. Yeah. Maybe some other composers will ask the commissioner, how are your trumpets, or how is your horn section? Maybe I want to feature the horns, and you can do that as well. As if they're, especially with younger groups who may have some weaknesses, it's okay to ask that as well. Altri compositori magari chiedono, informazioni sul livello degli strumentisti, magari c'è il gruppo che commissiona ha una sezione di trombe, forti e quella è un'informazione che può servire. And then so the piece is done. I send it to them. They start rehearsing. Then they invite me. So in addition to the commission fee, they also have to keep aside money to fly in the composer, put the composer in a hotel, and pay a small fee for the composer to be there for the rehearsals and the premiere. Quando il brano è fatto, poi chi commissiona deve anche pensare a mettere da parte, del denaro per, fare in modo che il compositore possa venire ad assistere, durante le prove, quindi dargli vitto, alloggio e pagargli uno stipendio, adeguato. Usually the ensemble has the right of the premiere and they have a right of first recording. And often I grant that right for 6 months, or sometimes I'll grant it for an entire year. After that, the piece goes out to the world. Usually 6 Okay. months, though. Generalmente chi commissiona ha diritto a suonare il brano ha diritto alla prima esecuzione del brano e alla prima incisione del brano e generalmente io posso dare quel permesso per 6 mesi o 1 anno. Yeah. So I'm grateful for these commissions, and all composers are, as obviously we're all grateful for them because they support composers, but it also helps the ensembles and the conductors. They are playing a part to improve the repertoire for themselves. E questo mi piace molto perché non solo, in questo modo con le commissioni si aiutano i compositori, ma i direttori anche diventano parte dell'espansione del repertorio. And the name of that conductor and the name of that ensemble is forever attached to that piece that's commissioned. It's written right there on the score. It's always there for all time. So they're a part of the birth of that piece. They're E like il nome del direttore e il nome del gruppo ovviamente sono stampati all'inizio della partitura e in questo modo diventano, per sempre parte di quel brano. Thank you very much. You're welcome. Thanks. Very clear, very straight to the point, pragmatic, yeah. Very American. Giorgio, non so se ci sono domande. Oddio, io mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, ma tutti voi che ci state guardando sapete che potete porre delle domande che vedranno rispondervi in diretta. Avete questa occasione più unica che chiacchierare il maestro Frank Ticheli, o se per caso vi dovesse venire in mente una volta terminata la trasmissione, che potete sempre rivedere sulla pagina Facebook e anche sul canale YouTube del Tavolo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Ecco, qui vedete stanno passando tutti gli indirizzi, email, eccetera, eccetera, quindi potete scrivere, scrivete. No, se qualcuno vuole approfittare intanto appunto che siamo in diretta. So while they're thinking of questions, I have a question for who is my audience? Are they mostly directors? Are they performers, directors? Are they mostly from Italy, or is this elsewhere as well? I think Giorgio chiede
chi è che ascolta questa trasmissione? Sono direttori, strumentisti, sono italiani o sono anche fuori dall'Italia? Ma italiani fuori dall'Italia, compositori, strumentisti, appassionati, di tutto. Sono serate che sono davvero partite alla buona durante il Covid per tenerci compagnia, e invece man mano hanno preso piede. Comunque stanno cominciando ad arrivare le prime domande. Claudio? Avendo molte commissioni, vorrei chiedere se porta avanti una composizione. Yeah, because you have many commissions. The question is, do you work on one piece only, or you can work at different pieces at the same time? First, innanzitutto, that's a good question. Yeah. A very good question. Every composer is different. For me, I have to work on one piece at a time. I cannot work on two at a time. And I envy those composers who can work on two pieces at a time. Ogni compositore è diverso. Io personalmente posso lavorare solo su un brano, non posso lavorare su due brani contemporaneamente, e invidio molto i compositori che riescono a farlo. It's because I put so much, I just completely invest myself into the piece I'm working on. Perché sono completamente investito, investo tutte le energie in quello che sto facendo, una cosa alla volta. Also, it's because it's so, actually for me, composing is very difficult. I get lost all the time when I'm composing. There's no system. I don't start at the beginning. I'm all over the place when I'm composing. Questo anche perché quando compongo mi perdo, spesso non comincio a comporre dall'inizio, e per questo è molto difficile lavorare su diversi brani allo stesso tempo. There are other composers who like to have a plan first. They do maybe figure out the form, and they have a big plan before they start to compose. I'm not that kind of composer. Io non pianifico, ci sono altri compositori che magari prima pianificano la forma, prima di cominciare a scrivere la musica, ma io non sono quel tipo di compositore. So it can be frustrating. It's sort of like I get in the car and I'm going to drive to New York from Los Angeles without a map, with no GPS. I just go, and I'm going to get lost, and it's going to take me longer to get there, but I will get there. È come se salissi in macchina e da Los Angeles devo andare a New York, ma non ho la cartina, e quindi arriverò prima o poi a New York, però nel frattempo mi perdo, ci impiegherò più tempo, ma alla fine comunque ci arrivo. And so some composers, they need that map, and they get there quicker because of that map. Alcuni compositori hanno bisogno della cartina e arrivano a destinazione prima. But for me, it takes longer and I get lost. But when I get lost, I discover something, like I'm off the road and I'm lost, but I see, look at this lake, lago here, or this mountain here. I never would have seen if I just stay on the road with the map. Ma per me invece va bene perdersi, perché se esco dalla strada principale magari trovo questo lago che non avrei mai visto se avessi seguito la cartina e fossi andato solo sulla strada principale direttamente alla meta. Yeah. So in short, it drives me crazy. Mi fa impazzire. Mi faccio impazzire. I don't know how to say it. Something like that. It drives me crazy, but I have happy surprises that I discover. Mi fa impazzire, ma ho sorprese felici. Io personalmente faccio una domanda dopo. Prima diamo la precedenza. Great mission that of support new composers is the same for music of the past. So we put so much effort on new music, but should we also value older music? Of course. Certamente, sì. We must, and we do. We have an organization in America called American Bandmasters Association, and we have an organization called College Band Directors. We have different organizations that have different focuses, but we try to focus, we try to make room for the past while also building to the future and balancing the two. Ci sono diverse associazioni professionali in America e ovviamente costruiamo sul passato e prepariamo il futuro, quindi è assolutamente importante anche guardarsi indietro, valorizzare la musica di carattere storico.
It's a good question. And it's important to know that we don't have to throw out the old to make room for the new. There's room to just grow everything. È importante ricordarsi che non dobbiamo buttare via il passato per fare spazio al presente. Possiamo costruire su tutto. That's true in all aspects of music. At USC, where I teach, we now have a huge popular music program. And at the beginning, people were worried, oh no, they're taking away from the conservatory. But what we saw was that didn't happen at all. We just grew, and now we inspire each other in unexpected ways. Dove insegno all'inizio, quando siamo partiti con il programma di Popular Music, c'era questo concern, questo problema, questo interrogativo che magari venissero tolte energie dall'aspetto del conservatorio, dalla musica tradizionale, ma questo non si è rivelato vero, perché alla fine ci siamo ispirati a vicenda e adesso facciamo le cose insieme e siamo continuati a crescere. Yeah, we have a school of music of about 1,000 students. Abbiamo circa 1.000 studenti nella scuola di musica. And we try to collaborate in all kinds of different ways, and we all are richer for it. E cerchiamo di collaborare in 1.000 modi diversi e ci arricchiamo tutti. I'm conducting on April 1st with the wind ensemble, but we are doing a concert with a jazz group called the Yellow Jackets. Il 1° di aprile dirigo un concerto con la Wind Ensemble, ma c'è anche la jazz band nello stesso concerto. Also, I teach a class called Writer and Composer and Singer, all three. It's poets, composers, and singers. E insegno questo corso che si chiama Poeti, Compositori, Cantanti. They all collaborate. Some of the composers are classical composers like me. Some of the students are popular songwriters in the class. E tutti collaborano, ovviamente. Alcuni compositori come me sono classici, altri scrivono canzoni. And so it's just expanded the stylistic range of this class that I love to teach. E quindi il punto è di espandere gli aspetti stilistici di questo corso che insegno. But I'm drifting away from your original question. It's such a wonderful question, and I'm so passionate about it. So thank you for that question. But I think it answers the question. Yeah, absolutely. Prima di passare un'altra, Rocco Cane è già passata. Carlo Pirola, Madonna, scrive Piri. Saluto Carlo. Vorrei fare una domanda io, poi dopo passiamo. Prego. È una curiosità mia. Frank, cosa pensavi? Qual è stata l'ispirazione quando hai scritto un bellissimo brano per me come Blue Shade? What was the inspiration when you wrote Blue Shades that he likes very much? Well, as I mentioned in the beginning, I was born near New Orleans. Come ho detto all'inizio, sono nato vicino a New Orleans. So I grew up with that wonderful, it's that early style of jazz, that New Orleans jazz. It's an old jazz style. Quindi sono cresciuto ascoltando quel tipo di jazz. That music is just a part of me from the beginning of my life. It's in my DNA. It's just part La of musica nel mio DNA dall'inizio della mia vita è sempre stata lì. But also, this was a consortium commission, Blue Shades. It's now 25 years ago. It was a consortium commission of 30 bands. 30. Questo è un consorzio di 30 bande, ormai sono 25 anni, ma era un consorzio di 30 bande che hanno commissionato quel brano. Some of them were some of the top bands in America, all the way down to very inexperienced high school band in a small town that didn't have much experience. C'era di tutto, tra le bande di livello molto alto, giù fino alle bande scolastiche che non hanno molta esperienza. So I thought, what am I going to do? How am I going to write a piece that doesn't bore these top groups, but doesn't leave these poor, inexperienced groups behind in the dust? How do you do that? Quindi la domanda era: come faccio a scrivere qualcosa che non sia noioso per i gruppi migliori, ma allo stesso modo sia fattibile per quelli meno esperti? Everyone out there, think about this a while. How would you handle this if you had this problem?
Pensaci, se tu, chiunque lì fuori che sta ascoltando, se avessi questo problema, come lo risolvi? This was my solution. I left the inexperienced bands in the dust, I'm afraid. Questa era la mia soluzione, ho lasciato fuori le bande senza esperienza, li ho lasciati nella polvere. But with the jazz, all the jazz elements, I at least gave them something that would allow them to have fun trying to play the piece. Ma con tutti gli elementi jazzistici almeno gli ho dato qualcosa che fosse piacevole da provare a suonare. So that's the history of Blue Shades. It's now 25 years old. We just published a 25-year edition, a new edition. 25 anni e adesso abbiamo appena pubblicato l'edizione dei 25 anni. It's called the Silver Anniversary is in Italian also? Anniversario d'argento. Yeah, d'argento, sì. And so I incorporated all the things I've learned about the piece, conducting it for 25 years. I've put it into the piece. Quindi ho incorporato tutto quello che ho imparato in 25 anni dirigendo il brano. It's still the same piece, exactly the same number of measures and the same notes on the page. È ancora lo stesso brano, lo stesso numero di battute, esattamente le stesse note sulla pagina. But I did things like I boosted an octave here. I made a dynamic louder there. Ho cambiato piccole cose, ho aggiunto un'ottava qui, ho cambiato una dinamica là. I added the double bass, the string bass. Ho aggiunto il contrabbasso. So I just made it better. L'ho migliorato. Yeah. Thank you for that question. So. Yeah. Carlo Pirola, the question. Okay. Good evening. Thank you. Scusa, Carlo, ho rubato. Good evening. Thank you for the presence of Maestro Ticheli. The question is for Maestro Re and Giorgio Zanellini. Don't you think that in Italy we should we should get over the logic of single project, like competition, performance and composition competition in different diverse didattiche, vari in different places, and nuovamente meglio, la nuova cultura bandistica significa impegno nel costruire, organizzare, divertirsi insieme. Grazie, altrimenti la diversità USA Italy saranno sempre evidenti. Well, if the question is for Claudio and Giorgio, I'll let Giorgio answer quickly to Carlo Pirola. Buonasera, maestro. Giorgio. Io sono d'accordo. È una vita che dico che dobbiamo smettere con i campanili, ma in tutti i sensi. Per quanto riguarda, sapete che io purtroppo devo parlare più che altro di argomenti burocratici, fiscali, legislativi. Tutti pensiamo che piccolo è bello, che è vero, ma che però il nostro orticello, se anche succede qualcosa, noi restiamo esenti. Se arriva la bufera, spazza via tutti. Per esempio la guerra che sta succedendo adesso. Chi avrebbe mai pensato nel 2022 che in Europa si potesse arrivare a questi punti? Quindi, parlando per quanto riguarda il rinnovamento, sarebbe ora effettivamente di guardare più in là della punta del proprio naso. For Frank, I want to translate quickly. One of the issues we had for many years in Italy, and still we're dealing with, is chauvinism. There's still a little bit no enough collaborations between bands, and really no real coordination throughout the nation. There are lots of differences, and mostly people think about their small little garden. Yeah, but things are changing, are getting better, but we still have, I mean, it's a huge difference with America, because in America, there are lots of professional organizations. And in Italy, we're still far away from
from something that is comparable to what's happening in America. So that was the comment. I think what has helped us in America is all the organizations that everyone goes to, and so we become like a family by going to those conferences every year. Quello che ci aiuta in America è che andiamo a questi convegni ogni anno e diventiamo come una famiglia e ci aiutiamo a vicenda. Yeah. Of course. Do they have that in Italy? You have conventions where maybe that's the first step, is to organize annual convention. Yeah, we started this small project for conductors, a sort of a forum, and we had the last few years, but it's just in our northern part of Italy. We don't really have something, at least that I know, that really connects people across the country like you have in America. Yeah, those conferences in America are rather spectacular, I would say. Many of them. Yeah, absolutely wonderful. Yeah. The kind of networking you can do at those conferences is just wonderful. Yeah. So that was the comment, Giorgio. Okay. No, prego. Yeah, I see in part 2. He's just saying this. We can discuss this at length. I see it's in the chat. He said these differences between America and Italy there's a lot of them, and we could discuss it for a long time. Yeah. It's true. Yeah. Okay. Traduci, Claudio. No, stava leggendo quello che abbiamo messo qui nella chat nascosta, quello di cui abbiamo appena parlato. Le differenze tra l'America e l'Italia, no? Diciamo allora che con questa domanda il maestro Pirola ci ha spoilerato una delle prossime serate, che sarà dedicata proprio al forum dei direttori, ma dato che ancora Claudio sarà nostro ospite non anticipiamo niente, perché quella sarà l'occasione di parlare di questo progetto di cui abbiamo toccato adesso degli argomenti che verranno trattati anche nella prossima serata, alla fin fine. Se ci sono altre domande, se no io direi... Io vorrei dire un'altra cosa, cioè intanto che c'è Frank io ne approfitto. Take advantage of your presence, Frank. No, it's my pleasure. I just want to say my last time in Italy was 2017. L'ultima volta che sono venuto in Italia era il 2017. And I did some wonderful work in Fermo. And along the Adriatic, and then also went up to northern Italy, where I led it was a conducting workshop in Italy, northern Italy. Where were you? Oh, I've forgotten the city. It's gone. Sono andato a fare un workshop in Nord Italia. Yeah, and I'm coming again, I hope, next summer 2023. Spero nell'estate del 23. Yeah, there's a festival in Rome that I'm doing with American bands are coming to Rome to play, and I'm leading all of them, and they're each playing my music. So c'è un festival a Roma nell'estate del 23, vengo anch'io e vengono bande americane che suonano la mia musica. Yeah, and I just hope, because of the pandemic and now this terrible situation, this terrible war, who knows what's happening, but I hope to be in Italy next summer. Quindi penso, adesso c'è stata la pandemia, c'è questa situazione con la guerra, però spero di essere a Roma nell'estate del 23. Yeah, it's my favorite country in the world to visit. It is. It is. Thank you. Yeah, and the language, I love the language too. I want to keep learning the language, so I have to keep coming to Italy. Voglio continuare a imparare la lingua e voglio continuare a venire in Italia. Sì, è la lingua più bella del mondo. Grazie. No, io volevo solo dire un aneddoto, se vogliamo, che unisce me e Claudio. Io, francamente, la musica di Frank l'ho conosciuta 22 anni fa, perché per il primo corso per direzione fatto a Cremona, l'allora direttore ospite,
che era Dennis Lee Johnson, ci portò Shenandoah da fare con la banda laboratorio e provando con gli allievi direttori. Ecco, un bellissimo brano, ma con dentro anche una buona parte formativa. Claudio, traduci. Dai. Yes, the first time we learned about your music, so you must know that Giorgio, 22 years ago, started one of the first conducting workshops in Italy. And every year we had an international guest. So the workshop was going on several weekends throughout the fall and the spring. And that year we had Dennis Johnson, who is now retired, was at Murray State in Kentucky. Yes. And one of the scores we used for the conducting course was your setting of Shenandoah. And that's the first time we heard of Frank Ticheli. And I was a student at that course, and Giorgio was the manager, was the mind behind everything. Grazie, Giorgio. Grazie, Giorgio. That's wonderful. And you can teach, expressive conducting with a piece like that. Yes, good teaching material. Yeah. And I think it's been very successful, that setting of Shenandoah. Oh yeah, I've heard it. It's played a lot. It's done well. Yeah. I'm happy about that. Yeah. I wish I could remember the town where I did this conducting workshop, Northern Italy, and it was fabulous to do it. I loved doing it. I love teaching conducting. So. Yeah. Ok, siamo arrivati quasi al termine della nostra serata. Claudio, ti devi aggiungere qualcosa? No, non ho nulla da aggiungere. L'ultima volta, la prima volta che ho incontrato Frank Ticheli, abbiamo pranzato insieme nel 2015. Non abbiamo mantenuto i contatti, io non gli ho scritto, quindi mi fa molto piacere ritrovarlo qui stasera. First time I met you, Frank was in 2015 at the WASP conference. We had lunch with a group of people, and I didn't keep in touch, but I'm very happy to meet you again tonight here. That was in California, right? That was in San Jose. Yeah, it was beautiful. That was a wonderful conference. Yeah. Well, nice to see you again. Nice to see you again, Frank. Okay, well, it's been my pleasure. It's been a pleasure. Thank you, Giorgio. Direi che possiamo. Sì. Ci sono altre domande? Esatto, se poi qualcuno vorrà porle nel futuro, come sempre le gireremo al interessato. Io non posso che ringraziarvi, lancio naturalmente la trasmissione della prossima settimana che riguarderà le bande rappresentative giovanili che sembrano in questo periodo essere diventate un'assoluta novità, la scoperta di questi organici che in realtà qualcuno, legasi le federazioni locali, è già da qualche anno che stanno realizzando, e quindi coglieremo l'occasione per farvi vedere tre realtà: la realtà del Trentino, la realtà della Sicilia, la realtà di Brescia, con i diretti interessati, cioè con coloro che hanno seguito questi progetti per così tanto tempo. Io vi ringrazio, ma come sempre ringrazio Claudio per il grandissimo lavoro fatto, e l'ultimo saluto naturalmente a voi due. Thank you, Frank. Last words from me. Grazie, molto volentieri, se posso essere utile io sempre. Frank, the last words to you. Oh, well, it's been my honor to be here with you all. I wish you all peace and joy in your lives and in your music making. È stato un onore essere qua con voi. Vi auguro pace e serenità nel fare con la musica. Ok, tante grazie Frank. E buonasera a tutti. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao.